12th standard prose third lesson in celebration of being alive by Dr. Christian Barnard. We all know that Dr. Christian Barnard was the first doctor to perform a heart transplant surgery. Here we have an extract of a speech wherein he narrates an experience which has changed his perspective of life altogether. Let's find out what led to such a dramatic transformation. First, heart transplant surgery பண்ணவரு டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட். இது அவரோட ஸ்பீச். அவரோட லைஃபே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அவரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லைஃப் எதனாலன்றதை இந்த ஸ்பீச்ல சொல்ல போறார், நம்ம பார்க்க போறோம். More and more, as I near the end of my career as a heart surgeon, my thoughts had turned to the consideration of why people should suffer. ஏன் people கஷ்டப்படணும், சஃபர் பண்ணணும்? Suffering seems so cruelly prevalent in the world today. Do you know that of the 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1 and another 6 million will die before the age of 5. 125 million children 12 million வந்து ஒரு வயசுக்குள்ளவே செத்துருவாங்களாம். 6 மில்லியன் வந்து 5 வயசுக்குள்ள சாப்பிடுறாங்களாம், சஃபர் பண்றாங்களாம். இதெல்லாம் எதுக்கு? And of the rest, many will end up as mental or physical cripples. Mental cripple இருப்பாங்க, இல்ல physical cripples. மூல வளர்ச்சியில கை கால் முடங்கி அந்த மாதிரின்னு சொல்ல வர்றாரு. My gloomy thoughts probably stem from an accident I had a few years ago. One minute I was crossing the street with my wife after a lovely meal together, and the next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. அவர் ஒரு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு மீல் முடிச்சுட்டு வந்தப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட், அவரும் ஒய்ஃபும் ஆக்சிடென்ட் பார்த்துட்டாங்க. அதில் என்ன ஆச்சுன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். During the next few days in the hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. அவரு அதனால ஆக்சிடென்ட் ஆனதான் ஹாஸ்பிட்டலில். அப்போ அவர் என்னன்னா ஒரு வலி, வேதனை, கஷ்டம், agony, fear and anger, கோபமும் வந்துச்சான். I could not understand why my wife and I had to suffer. எதுக்காக நாங்க கஷ்டப்படணும்? I had 11 broken ribs and a perforated lung. My wife had a badly fractured shoulder. அவர் வந்து 11 broken limbs and perforated lung. அவருக்கு அப்புறம் அவங்க wife had badly fractured shoulder. Over and over I asked myself, why should this happen to us? ஏன் எங்களுக்கு இப்படி நடக்கணும்? I had to work to do after all. There were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needed a care. அவங்களுக்கு ஒரு பேபி இருந்தது, அவங்க வைஃப் பார்த்துக்கணும், நான் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கணும், இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு ரொம்ப கவலையில் இருக்கார். My father, had he still been alive, would have said, my son, it's God will. That's the way God tests you. Suffering ennobles you, makes you a better person. அவங்க அப்பா இப்போ உயிரோட இல்லை, இருந்திருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, இதுதான் God's will. So that is the way God tests you. அதுக்கப்புறம் suffering தான் ennobles you, makes you a better person. But as a doctor, I see nothing noble in a patient thrashing around in a sweat-soaked bed, mind clouded in agony. Nor can I see any nobility in crying of the lonely child in a ward at night. அப்படியே பேஷண்டா படுத்துன்னு அந்த இதுல கஷ்டத்துல இருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. ஒரு குழந்தை அழுவுறது இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய கஷ்டமா இருக்குன்றார். இதுல ஒன்றும் நோபிலிட்டி இல்லையேன்னு சொல்றாரு. In those days, they didn't have sophisticated heart surgery. I have always found the suffering of children particularly heartbreaking, especially because of their total trust in doctors and nurses. They believe you are going to help them. If you can't, they accept their fate. They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. இப்போ மாதிரி ரொம்ப ஹை சொஃபிஸ்டிகேட்டடா இல்லையா சர்ஜரிஸ்லாம். அதுக்கப்புறம் நர்சஸ், டாக்டர்ஸ்லாம் அவங்க பேஷண்ட்ஸ் பிலீவ் பண்றாங்க. அப்படி எதனா ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஃபேட்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்களாம். They go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. ரொம்ப வேர்ஸ்டா பார்க்குறாங்க, ஆனால் அவங்க அப்பெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கூட பண்றது இல்லைன்னு சொல்றாரு. One morning,
Several years ago, I witnessed what I call the Grand Prix of Cape Town's Red Cross Children's Hospital. Grand Prix na இப்போ Formula 1 race அதெல்லாம் சொல்றாங்களா அததான் அப்படி Grand Prix ன்னு சொல்றாங்க. It opened my eyes to the fact that I was missing something in all my thinking about suffering, something basic that was full of solace for me. Solace na comfort. What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended, and very soon this trolley was commandeered by an intrepid crew of 2. ஒரு breakfast trolley ஒரு nurse அந்த வெராண்டால விட்டு போயிருந்தாங்க. A driver and a mechanic. The mechanic provided motor power by galloping along behind the trolley with his head down, while the driver seated on the mower deck held with one hand and steered by scraping his foot on the floor. The choice of roles was easy because the mechanic was totally blind and the driver had only one arm. இது என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ட்ராலியை விட்டு போயிட்டாங்க, ரெண்டு பசங்க, அதை தள்ளுறவருக்கு கை கிடையாது, அதில் உட்காந்து போறவனுக்கு பிளைண்டு கண்ணு கிடையாது. அந்த பசங்க ஒருத்தர் டிரைவராகவும் அந்த கை இல்லாதவர் அந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கவும் மெக்கானிக்காகவும் ஒரு ஃபார்முலா ரேஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதை தான் இங்கே கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நடந்ததை அவர் பார்த்துறாரு. இந்த இன்சிடென்ட் அவருக்கு ஒரு awareness கொடுக்குது. They put on quite a show that day. Judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patient, it was a much better entertainment than anything anyone puts on at the Interpolis 500 car race. இது அந்த கார் ரேஸ்லாம் விட இந்த ரெண்டு பசங்க பண்றது அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட், அங்கே ரொம்ப நல்ல என்கரேஜ்மெண்ட்டோட நடந்துட்டு இருந்ததுன்னு சொல்றாரு. அவரு கம்பேர் பண்றாரு இன்டர்போலிஸ் 500 கார் ரேஸ்க்கும் இந்த பசங்க இந்த ட்ராலியை தள்ளி போறதையும். There was a grand finale of scattered plates and silverware before the nurse and ward sisters caught up with them, scolded them and put them back to head. அதுல இருந்த எல்லாமே கீழே செதறி விழுந்துட்டுச்சோம். Let me tell you about these two. The mechanic was all of 7 years old. அந்த மெக்கானிக் இது பண்றவனுக்கு 7 வயசு. One night when his mother and father were drunk, his mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulders. He suffered severe third-degree burns on the upper part of his body and lost both his eyes. அவங்க அப்பா அம்மா குடிச்சிருந்தாங்க. அவங்க அம்மா ஒரு லேண்டர்ன் சொல்லுவாங்களா, அதை தூக்கி அவங்க அப்பா மேலே போட்டு இந்த பையன் மேலே பட்டு அவங்க மேலே ஃபுல்லாக எரிஞ்சு 3rd degree burn, அவங்க கண்ணே கூட போயிடுச்சு, அவனுக்கு பிளைண்ட் ஆயிட்டோம். At the time of the Grand Prix, he was walking horror with a disfigured face and long flap of skin hanging from the side of his neck to his body. அந்த தள்ளி கொடுத்தோம்னா அவன் சதையே அப்படியே தொங்கி அந்த மாதிரி இருந்துச்சான். As the wound healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. அந்த jaw கழிவுனா fibrous tissueலாம் இதுவா இருந்ததாம், ஒரு மாஸ் மாதிரி. The only way this little boy could open his mouth was to raise his head. அவன் வாய் திறக்கணும்னா கூட அவன் தலையை தூக்குனாதான் வாயை திறக்க முடியுமா. When I stopped by to see him after race, he said, "You know we won." And he was laughing. And the doctor பார்த்தா அவன் சொல்றான், "We won" அப்படின்ட்டு சிரிச்சுட்டே போறான். The trolley's driver, I knew better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his heart. பின்னாடி ஒரு பையன் கையில்லாத தள்ளின்னு வந்தவர், இவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இவர் தான் ஹார்ட் சர்ஜரி, ஒரு ஹோலுக்காக ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணார். He had returned to the hospital because he had a malignant tumor of the bone. போன்ல malignant tumor இருக்கு அப்படின்னா கேன்சர். A few days before the race, his shoulder and arm were amputated. அப்படின்னா ஒரு கையே எடுத்துட்டுவாங்க. There was a little hope of his recovery. அவன் சரியாவதுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் hope தான் இருந்தது. There was a little hope of recovery. After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley's wheels were not properly oiled, but he was a good driver and he had full confidence in the mechanic. அவன் சொல்றானா இந்த ட்ராலியில சரியா எண்ணெய் ஊத்தல, எண்ணெய் இல்லை, ஆனா என்னால ஈஸியா தள்ளி போக முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றானா. Suddenly I realized that these two children had given me a profound and deep lesson in getting on with the business of living, because the business of living is joy in the real sense of the word, not just something for pleasure, amusement, recreation. The business of living is the celebration of being alive. இப்போ அந்த பையனுக்கு மூஞ்சி ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்துட்டு போனா ட்ராலி முன்னாடி மெக்கானிக்குன்னு
முகம்லாம் எரிஞ்சு கண்ணும் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அவன் சிரிச்சு V1 ஜாலியா இருக்கான். பின்னாடி தள்ளுற பையன் கையே இல்லை, அவன் வாழ்க்கையே ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கான். ஆனா அவன் சிரிச்சுட்டு மெக்கானிக்ல இது சரியா என்ன இல்லை, ஆனா நாங்க ஜெயிச்சிட்டோம் தள்ளிட்டோம் ஹாப்பியா இருக்கார். ஸோ இதுதான் அவருக்கு ஒரு ப்ரொஃபவுண்ட் ஒரு டீப் லெசன் ஒரு லைஃப்ல கொடுத்துருக்கு. வாழறதுனா சிரிப்பு, பிளஷர், அம்யூஸ்மெண்ட், ரெக்ரியேஷன்ல த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் தி செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அலைவ். உயிரோட இருக்கிறதே செலிப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. I had been looking at suffering from the wrong end. So sufferingனா இவர் மனசுல வேற ஏதோ நினைச்சிருக்காரா. சஃபரிங்னா வேறன்னு சொல்றாரு. You don't become a better person because you are suffering, but you become a better person because you had experienced suffering. Suffering experience சொன்னா நம்ம அதை விட better person ஆகும். We can't appreciate light if we haven't known darkness. இப்போ வெளிச்சத்திலேயே இருந்தா வெளிச்சத்தை பத்தி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ இருட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாதான் அப்பா வெளிச்சம்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நிழலோட அருமை வெயில்ல தான் தெரியும். ஸோ வெயில போயிட்டு வந்தா நிழல், அதே மாதிரி இருட்டில் இருந்தாதான் வெளிச்சம். ஸோ சஃபரிங் இருந்தாலும் லைஃப் நமக்கு என்ன நிறைய ஹாப்பினஸ்லாம் கொடுத்துருக்கு, எல்லாமே கொடுத்துருக்கு நமக்கு தெரியும். Nor can we appreciate warmth if we have never suffered cold. கோல்டா இருந்தால் தான் வார்ம்த், அப்பா அந்த சூடோட எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும். These children showed me that it's not what you have lost that is important. What is important is what you have left. தொலைஞ்சது மறைஞ்சது நினைச்சே அழுகக்கூடாது. இன்னைக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்கோ அதை வச்சுதான் சந்தோஷப்படணும். ஸோ இதை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. இது அபவுட் தி ஆத்தர். Christian Neethling Bernard was born in rural South Africa in 1922 to poor parents as their fourth child. He evinced great interest in his academics and was determined to pursue medicine after the loss of his brother to a cardiac ailment. He won many scholarships and pursued higher studies, specializing in cardiac surgery. அவர் ரூரல் சவுத் ஆப்பிரிக்கால 1922ல பிறந்தாரு. அப்புறம் இவர் தான் ஃபோர்த் சைல்டு. அதுக்கப்புறம் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படின்னா, உங்க பிரதர் செத்துட்டதுனால கார்டியாக் எயில்மெண்ட், ஹார்ட், இதனால அவர் இதுக்கு வந்தார் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து. As a cardiac surgeon, Bernard focused on congenital and complicated cardiac condition for which there was no cure at that time. After experimenting with heart transplantation on animals, he performed the world's first human-to-human heart transplant in the year 1961. First animals heart transplantation அப்பெல்லாம் நினைக்கவே முடியாது, பண்ணவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாரு. அப்புறம் மனுஷனுக்கும் 1967ல பண்ணாரு. He gained worldwide recognition and went on to develop many surgery techniques which are being adopted till date. அவரோட சர்ஜரி, அவரோட இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு டெக்னிக்ஸ்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. Bernard had penned 14 books and 235 scientific articles that have been published in reputed journal. அவர் 14 books எழுதியிருக்காரு, 235 scientific articles எழுதியிருக்காரு. Some of his books are என்னன்னா One Life, 50 Ways to a Healthy Heart, The Best Medicine and The Faith. A pioneer in cardiac surgery, he obtained a doctorate in medicine from the University of Cape Town. This was followed by 11 honorary doctorates bestowed upon him by universities all over the world. He has also received 36 international awards. In his late years, he established the Christian Bernard Foundation to serve and promote the cause of underprivileged children throughout the world, and died at the age of 78 in the year 2001. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்புறோம். எதனா டவுட்ஸ்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்டா நாங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். Thank you.